werden als bei Steuersenkungen. Chef Felbermayr empfiehlt ja auch beim Spritpreis etwas zu tun, wenn er über 2 Euro steigt, was gestern in Österreich schon bei einigen Tankstellen der Fall war. Also generell ist die Erkenntnis sicher, dass es nicht so wie beim letzten Mal 2022 passieren darf, dass man einfach ungebremst die Preissteigerungen akzeptiert und dann ein riesen Inflationsproblem bekommt. Gezielt, strategisch und frühzeitig einzugreifen, das ist das Entscheidende. Und man muss sich aber natürlich die Preisentwicklung anschauen. Jetzt ist der Ölpreis in der vergangenen Nacht schon wieder merklich gesunken. Das wird hoffentlich ganz rasch auch bei den Tankstellen wirksam sein. Wenn wir das nicht innerhalb von kurzer Zeit sehen, ist das ein weiterer Hinweis darauf, dass hier etwas schief läuft. Eine letzte Frage noch von mir. Viele der Kompetenzen liegen da ja auch bei den Nationalstaaten. Daher die Frage, was kann man denn auf EU-Ebene da wirklich tun? Chef Felbermayr hat vorgeschlagen, dass man einen EU-weiten Gaspreisdeckel einführen könnte, um sozusagen diese Merit-Order-Geschichte einzuzäumen, dass der Strompreis dann mit dem Gaspreis steigt. Also unmittelbar ist es einmal wichtig, von anderen zu lernen. Und deshalb reden wir miteinander, was andere Länder tun. Kroatien und Slowenien sind hier für uns gewisse Vorbilder und Lars Klingbeil hat auch gestern auf die Vorbilder auch verwiesen und wir haben gestern das intensiv diskutiert. Aber Sie haben völlig recht, entscheidend ist für den nächsten Winter zu verhindern, dass höhere Gaspreise zu höheren Strompreisen führen. Und da haben wir auf der europäischen Ebene Möglichkeiten. Da wird schon recht viel investiert in den Ausbau der Netze, das ist ganz entscheidend. Stromnetze auch in anderen Bereichen, da ist von der europäischen Ebene viel unterwegs. Auch im nächsten EU-Budget soll hier sehr viel mehr Geld investiert werden und das ist ganz, ganz entscheidend für den Wirtschafts- und Industriestandort. Aber wir können auch in Österreich sehr viel tun und ich möchte hier auch den Appell an die Landeshauptleute insbesondere richten, heute alles dafür zu tun, dass möglichst rasch die Windenergie ausgebaut wird. Denn im Winter fehlt uns Strom aus Erneuerbaren und wir greifen deshalb oft auf Gaskraftwerke zurück und das erhöht dann den Strompreis. Wenn wir hingegen massiv in Windkraft investieren, wie es zum Beispiel Burgenland ganz, ganz erfolgreich getan hat, das soll das Vorbild für andere Bundesländer sein, dann kann das mittelfristig sehr viel helfen. Also jetzt geht es darum, die Erneuerbaren auszubauen und die Netze auszubauen. Das heißt, wären Sie für so einen Gaspreisdeckel auf EU-Ebene? Ich glaube, dass das sinnvoll ist, wenn man sich darum bemüht, dass die Gaspreise nicht in die Strompreise überschlagen. Und da haben wir auf der europäischen Ebene gewisse Möglichkeiten, aber auch auf der österreichischen Ebene. Und das scheint mir mittelfristig, also für die nächsten Monate, die entscheidende Frage zu sein. Kurze Frage zu den Möglichkeiten eben auf europäischer Ebene. Sie werden heute darüber sprechen. Es wird auch eine Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs geben. Nächste Woche EU-Gipfel. Sie haben gerade die Möglichkeiten auf europäischer Ebene angesprochen. Bis wann könnte es da konkrete Beschlüsse geben? Was erwarten Sie da zu einer Senkung der Preise? Naja, es ist ja so, dass auf der europäischen Ebene die Energiethemen laufend diskutiert werden. Wir hatten im Dezember schon große Fortschritte, vor allem im Netzbereich, aber es dauert natürlich in der Umsetzung einiges, vor allem, weil die mittelfristig notwendige Lösung der Ausbau der erneuerbaren Energie und der Ausbau der Netze ist. Und da muss investiert werden und das dauert deshalb. Aber das ist das Entscheidende, hier voranzukommen, auch in Richtung des nächsten EU-Budgets. Mir ist ganz wichtig, dass hier ausreichend Mittel zur Verfügung stehen für diese Energienetzausbau bei den Erneuerbaren. Das ist ganz, ganz wichtig für den Standort. Kurzfristig kann man regulierungsmäßig das eine oder andere machen. Das werden wir heute beraten, was da drinnen ist. Da kann ich den Beratungen jetzt auch nicht vorgreifen. Die Kommission wird hier gewisse Vorschläge machen und informieren, wo sie Spielräume sieht. Aber ich würde alles aufgreifen, denn es darf nicht das passieren, was 2022 passiert ist, dass höhere fossile Preise dann umschlagen in höhere Strompreise und unseren Industriestandort gefährden. Eine letzte Nachfrage noch zu meiner ersten Frage. Würden Sie einstimmen, dass die OMV sich derzeit bereichert an den Pendlern, an den Handwerkern, die keine Wahl haben, als jeden Tag zu tanken und in die Arbeit zu fahren? Ja, bereichern, das ist jetzt eine Wortwahl, die mir nicht so liegt, aber ich würde sagen, es ist auffällig, dass wenn die Ölpreise auf den internationalen Märkten steigen, dass dann innerhalb weniger Stunden auch die Spritpreise auf den Tankstellen steigen und wenn die Ölpreise wieder sinken, wie wir es dann nach 2022 gesehen haben, dann dauert es oft sehr, sehr lange. Also hier werden Profite gemacht, die ungerechtfertigt sind und das ist auch der Anlass, hier entsprechend einzugreifen und ich glaube, wir werden das in der Bundesregierung auch wirklich sehr intensiv in diese Richtung beraten. Das heißt noch einmal, was sollte man da dann konkret tun?
Ganz kurzfristig ist die Preissetzung möglich. Also wir könnten die Preise festsetzen, aber das ist natürlich nur für wenige Tage oder Wochen relevant. Und dann geht es darum, diese Profitmargen zu begrenzen, die von den internationalen Ölkonzernen in ganz Europa, aber auch in Österreich von den Raffinerien gemacht werden. Und da ist eben der kroatische Margendeckel das Vorbild. Es gibt aber noch ein anderes Instrument, nämlich die Ölreserven zu verwenden, koordiniert. Ist das eine Option? Wird das diskutiert? Wir haben das gestern kurz angesprochen. Der französische Finanzminister hatte berichtet vom G7-Treffen. Und allein, ich glaube, dass das in Aussicht gestellt wurde, dass die G7 die strategischen Ölreserven möglicherweise freigeben könnten, hat nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass die Ölpreise gesunken sind. Hier geht es ja viel um Erwartungen und Spekulation auch. Und ich glaube, dass das durchaus ein sehr mächtiges Instrument ist. Und ich würde auch die G7 dazu auffordern, hier beizutragen. Aber wenn wir schon auf der internationalen Ebene sind, der wichtigste Appell ist wahrscheinlich an die USA, an Israel und Iran, diesen Krieg sofort zu beenden. Dank. Good morning, Kalimera. Kalimera. It's March. The spring had just arrived, and we all hope spring to be prevailed as soon as possible in the political and economic international environment. As you know, I'm coming from Cyprus. Cyprus geographically is in the broader region where there are some hostilities now because of the war of to Iran. We have taken some precautionary measures. The life in Cyprus is running smoothly, in safety. The aerospace is always open. And I'm taking this opportunity to express my sincere thanks to the immediate reaction of the European Union regarding the protection of our citizens. And more specifically, I would like to thank Greece, France, Italy, and Spain. In light of all these developments, the ministers will discuss today the situation in the international economy and European economy, how it is affected by all these developments, negative developments. The second item of the agenda is the Savings and Investment Union. The ministers will continue the discussion on this very important and critical issue. And at the end, they will take an update of the Ukraine, the situation in Ukraine because of the aggression of Russia, and the contribution, the financial contribution to Ukraine. I will have the opportunity to meet you soon as the meeting is completed. Νομίζω ότι οι επιπτώσεις είναι σε παγκόσμιο επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ακριβώς η συζήτηση σήμερα, όπως και χτες στο Eurogroup, μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών, είναι να δούμε τι θα μπορούσε να γίνει για να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις. Ποιες χώρες δέχονται περισσότερη πίεση από άλλες, όπως η Κύπρος, για παράδειγμα? Προβλέπετε κάτι? Πάντοτε υπάρχει το θέμα της αναλογικότητας, το οποίο αντιμετωπίζεται. Ευχαριστώ πολύ. Morning. Three main questions on the agenda today. The main question is Ukraine, of course. Ukraine remains the main topic, the biggest problem for Europe, and we have to find the solution for 90 billion loan. Russia still poses existential threat for whole Europe, and it's on our shoulders as Minister of Finance to
to get closer to the solution of supporting Ukraine, supporting funding for Ukraine, starting from April when the funds are necessary for country, and I hope a solution will be found. Other topics, of course, is market integration and supervision package prepared by European Commission. It's on today's agenda. Lithuania supports especially the first part, market integration. About supervision, we look a bit more cautiously, but we are open for negotiations. And of course, the third question that actually will be in our breakfast session, it's Iran. As we see now, Iran proves it makes a big threat for whole region. The retaliation proves that the threat is real, big, and we have to support the Gulf countries that are attacked by Iran. We condemn these attacks by Iran, and we understand the threat Iran poses. Which solution do you see for Ukraine except loan, if we see the loan is not Frozen assets would be the best solution. We stated that from the beginning, and of course we now have to move quickly with the loan. It's because the time is running out, but after that we have to come back to the frozen assets. We have to use Russian frozen assets for Ukraine needs. And maybe have you heard that Putin said that he's ready to sell oil and gas again to Europe because of this situation? Of course he's ready. He needs money for war. Of course he's ready to sell. How Europe should react on this proposition? I think we should impose more stricter sanctions, and we shouldn't give money for Putin to fund his war in Ukraine. Kokios gali būti kainų ribos laisvoje rinkoje? Taigi kaina kyla pasaulinėse rinkose, tada yra kuro gamintojai, kurie turi uždirbti maržą, kuro pardavėjai, tai kokios čia lubos gali būti. Tai jeigu valstybė subsidijuos šitą, tai tada galima, bet tai yra labai trumpalaikis sprendimas ir netoleregiškas. Tai būtų labai labai blogas sprendimas. Kokį jūs matot, jeigu matot sprendimą, kalbant apie Lietuvos tos energijos kainas? Visų pirma, tai nereiktų skubėti, dabar jau nafta yra atpigus šiek tiek nuo to pasiekto piko, išties ta kaina labai dinamiškai ir labai greitai keičiasi, tai skubėti su tokiais sprendimais nereikėtų ir manau, kad galėtų aktyviau įsitraukti ir konkurencijos taryba, stebėdama, ar tas kainų kilimas buvo pagrįstas. Akcizai, kiek čia jūs matytumėte tos laisvės peržiūrėti? Jeigu tai būtų ilgalaikė tendencija ir iš tikrųjų kuras būtų toksai brangus, tada be abejo, kad mes pasirengę peržiūrėti akcizus ir žiūrėti, kaip sumažinti naštą, ypatingai tiems sektoriams, kurie labai, labai stipriai priklausomi nuo iškastinio kuro naudojimo. Vakar girdėjom, kad ir G7 finansų ministrai apskritai iškėlė tokią idėją, jeigu reikėtų panaudoti turimas naftos atsargas ir ekonomikos eurokomisaras Dombrovskis apie tai kalbėjo. Kaip jūs žiūrėtumėte tų atsargų naudojimą? Tai be abejo, tai yra amortizatorius, kurį galima naudoti tokiais atvejais. Jisai, jeigu yra trumpalaikis šokas, tada jisai tikrai suveikia. Ilgesniam periode be abejo, kad tas nebus veiksminga, bet trumpalaikį šoką sugertai padėtų ir tai yra geras, protingas sprendimas. Paskui tos atsargas galima vėl būtų užpildyti, kainai grįžus į normalesnės ribas. Kiek Lietuva turi tų atsargų? Negaliu sakyti. Bet žinot, tik negalite sakyti. Tai šiandienos situacijos, kurioje esame, antrą savaitę karas, neaišku, kiek jisai truks, kiek jūs sakytumėte yra tas laikotarpis, kada jau kažkokių priemonių reikia imtis, kada jau, vadintumėte tai krize ir kiek dar reikia laukti? Mato, turbūt ne į laiką susivedo į tai, kas vyksta tame kare. Iš tikrųjų, dabar situacija labai nestabili, labai dinamiška. Matom, kad keičiasi pozicija šiek tiek Jungtinių Amerikos valstijų. Tai turbūt reiktų, jeigu matytume, kad ta operacija gauna ilgalaikio karo pobūdžių, kad, pavyzdžiui, antžeminė operacija pradedama ar kažkokie kiti posūkiai šitame konflikte yra, kurie rodytų tuos požymius, tai tada be abejo, kad
reikėtų reaguoti kitaip. Jeigu sakytumėt, jau tai kiek spėjo pakilti kuro kainos gali turėti įtakos infliacijai. Mes žinom, kad kaip degalinėse žmonės sako, kad kai tik pabrangsta kitą dieną iškart ir degalinėse pabrangsta. Tačiau daug kas šneka, kad yra tas raketos ir plunksnos efektas, kai nafta brangsta, tai degalinėse kaina kyla kaip raketa, o paskui leidžiasi kaip plunksnelė pingant naftai. Tai tas yra. Infliacijai poveikis kol kas ministerija irgi mes skaičiavome, bet tokiam nestabiliam, labai greitai kintančiame kontekste ganėtinai sunku yra tas prognozes atlikti. Kol kas prognozuojame, kad kelios 0,1% galėtų prisidėti prie mūsų ankstesnių prognozių. Tai jeigu buvo planuota apie 3,2, tai dabar prognozuotume, kad būtų apie 3,5% infliacija. Ačiū. Ačiū. I'm very much looking forward to meeting with European counterparts this morning. It's really important that we come together to consider and analyse the economic impact of the ongoing conflict in the Gulf. We've seen oil prices, at least so far this morning, fall back on where they were yesterday, and in many ways that's a stark reminder of the volatility of the situation. As we've consistently said in Ireland, as we say in Europe as well, the length and the depth of this crisis will have a very material impact on the economic effect of the crisis as well. So we continue to monitor this very closely, very carefully, and the Irish government keeps everything under review. But the fact that oil prices have fallen so significantly this morning so far is that reminder of the volatility. I also welcome the fact that today we will discuss the situation in Ukraine. It's really important that Europe doesn't lose focus in relation to that too. It is beyond regrettable that the 20th sanctions package remains to be agreed, and indeed that Hungary has chosen to block the disbursement of a crucial European loan to Ukraine at a time when it's needed. It's really important today that as finance ministers we send a very clear message that the best way of putting pressure on Russia and getting them to round the table to work for a lasting, enduring, just peace is to use all of the economic levers at our disposal. I also very much welcome the fact that today on the agenda of ECOFIN is Ireland's medium-term fiscal plan. We worked very hard on this plan, a new approach to budgeting, a medium-term approach, a plan that will continue to see us running budget surpluses, setting money aside into long-term saving funds and investing more in infrastructure. I look forward to discussing that with colleagues today and receiving that endorsement of the plan. Later today I'll travel to Paris, where I look forward to having a bilateral meeting with the OECD and also particularly with the Minister for Finance in France. Very conscious that France holds the presidency of the G7 and as well as looking at the issues around cost of oil and cost of fuel, it's also important that we look at supply issues, and I do think the G7 is well placed from an oil reserve point of view to also assist at this moment of crisis. Now, maybe you know, yesterday Putin said that he's ready to sell more gas and oil to Europe. How Europe should react in this situation? Should Europe preserve its approach for sanction and all this pressure on Russia? It's absolutely important that Europe remains steadfast in its view that economic sanctions on Russia is a very important tool in terms of trying to end a war on the continent of Europe. And the idea that Putin and Putin's Russia would in any way benefit financially from a moment of conflict and pain and trauma in the Gulf region would be utterly despicable. It shows the importance of de-escalating the conflict in the Gulf region, and it also shows the importance of not losing focus on Ukraine and showing solidarity to our friends and to our European friends in Ukraine also. Is there some bridge solution before loan for Ukraine will be adopted? How you see how it's possible to send money in April when they will need it? I know the President of the European Commission has made it clear that she's determined that money gets utilised, and we've all shown, including in Ireland, with the exception of our main opposition party, Sinn Féin, we've all shown solidarity with Ukraine. It was appalling that they objected, Sinn Féin, and took the side of Hungary and Putin in terms of objecting to this loan. But the rest of us in the Irish Parliament stand steadfast with the people of Ukraine, or certainly the overwhelming majority of us do. I think it's important now to see what other ideas can come
forward in terms of how we can get that funding to Ukraine as quickly as possible. Minister, what do you expect, or what do you want the EU to do concretely to get the prices for gas and energy down? And what have we learned in that sense from 2022 when we saw a similar situation? So I think we have learned quite a lot from 2022. I think Europe's energy market is more diversified now than it was, but we haven't learned enough. I think we still find ourselves far too reliant on other parts of the world when it comes to our energy. And certainly this needs to be a sharp reminder and wake-up call about the urgency of moving towards energy independence at a European level. And we had a good discussion at the Eurogroup on that yesterday. In the here and now, I think it's important that member states continue to share thoughts and ideas about what they may wish to do at a domestic level should this situation go on beyond a few more days or weeks. And also I think it's important that the ECB and the European Commission continue to provide member states with the best possible macroeconomic analysis of the various scenarios. It's a very different economic scenario if this conflict goes on for months and months on end. I know President Trump's comments last night suggesting that their objectives are nearly complete. We didn't get much more detail around that, but this is a very different economic situation. In the words of the Commission, it becomes more benign if it ends quickly. But if it doesn't end quickly, Europe and member states have to be ready to act, and certainly in Ireland we keep everything under review. Thank you, everyone.